না মিস লাস্ট ক্লাসে মিস ওই যে অনেকে বলেছিল যে বাসায় মিস টাইম মানে ৭ টার মধ্যে আমি জয়েন করতে পারে না। সো বলেছিলেন যে 7:30 টায় স্টার্ট করবেন। Was it this class? ইয়েস মিস সেকশন 5। Oh, I don't remember. Since many of you have already joined, I assume that majority doesn't have a problem. So let's মিস start the class today, okay? হ্যাঁ, See how. All right. So the chapter that we're going to cover today is called the output and cost, which is chapter 10. And basically, in this chapter, we are going to see some of the parameters that the producers take into consideration while making production decisions. Okay, so আমরা এখন যা কিছু পড়বো সবকিছু will be related to the supply side or the producer side of the market. And in this particular chapter, we are going to see some parameters that the producers take into account while they make production decisions that are associated with the total product that they produce as well as the cost they incur. The before we start this chapter, the first thing we need to understand is the difference between short run and long run situations. Okay. So in economics, we actually distinguish between two time frames. First one is the short run, second one is long run. So short run is a time frame where we look at the economic for a shorter time period, and that can be um, at best as long as 6 months, but not more than that. Whereas our long run is a situation where we look at the economic for longer time period, and long run should at least be equal to more than a month. So, in this chapter, we are actually going to distinguish the production decisions across two time frames: short run and long run. Alright? What is a short run situation? So, short run যেটা একটু আগে বললাম যে is a shorter time period where the situation lasts for only for a couple of months. In economics, we say that in short run, some of the farms resources are fixed. Remember, we talked about resources, factors of production in chapter one, the very first chapter very first lecture of Eco101, I discussed that we have four factors of production: land, labor, capital, and entrepreneur. So short run is a situation where at least one of these factor of production remains fixed and the producer has a constraint of not being able to change these factors. Say, for example, if you think of Prague University, right? So, uh, Brett actually took around 12, 13 years to move on to its new campus, right? Before moving on to its new campus, Brett was actually operating in some other buildings, right? Office buildings. And it was continuously increasing the number of classrooms with the increasing number of students, right? So, uh, Brad could easily increase its number of classrooms or increase the number of projectors, the number of classroom equipments, or the number of faculties because that didn't require them a longer time period. So all those decisions Brad took before coming to this new campus was for a shorter time period because they could act immediately. So এখানে কি ফিক্স ছিল? এখানে ফিক্স ছিল হচ্ছে basically Brad didn't have a permanent campus. And as a matter of fact, moving on to a permanent campus, uh, since that's a more permanent and long-term decision, it took longer time period. So আমাদের তাহলে short run কি হচ্ছে? It's a situation where the decisions are taken for a shorter time period. আর short run এ মনে রাখতে হবে for a farm the land size is fixed. Land size বলতে আমরা বুঝি land or
capital, all of that. These factors remain unchanged. Okay. The only variable factor in the short run is the labor. So, short run যদি তুমি দেখো যে একটা profitable business এ আছে, the only way for them is to increase their profit by increasing production is by increasing the number of labor, hiring more labor because they cannot change the plant size or capital or other factors. On the other hand, long run is a time frame in which quantities of all factors of production can be varied. It's a period in which the company changes its planned. So since long run is a longer time period, well, in long run all the factors can be changed. So to make a profitable business you can expand your business, you can set up more branches of that same business over the long period of time, right? So all of that can be possible in the long run. So in the long run, should labor now, all of the factors of production can be changed. And since long run is a more concrete and permanent situation, that is why the long run decisions are not easily reversed. Okay, so alpha যেটা হয়েছে long run, that is more of a stable and permanent situation. Question আছে কারো? মিস শর্ট রানের মধ্যে ক্যাপিটাল আর লেবার মিস মানে একটু মোটামুটি সেম জিনিস না মিস, যেগুলো লেবার এন্ড Short ক্যাপিটাল run মিস? short run এ শুধু লেবারটা চেঞ্জ হতে পারবে, ক্যাপিটাল, ল্যান্ড, আদার ফ্যাক্টরস রিমেইন আনচেঞ্জ। ক্যাপিটাল বলতে হচ্ছে মেশিনস, টুলস এগুলাকে বোঝায়। মিস লেবার বাড়ালে মেশিনও বাড়াতে হবে না মিস, এরকম না মিস? নট রিয়েলি। সো যদি তোমার ক্যাপাসিটি থাকে, সে ধরো একটা মেশিন তো ২-৩ জন লেবারও চালাতে পারে। বাট হ্যাঁ, ইট হ্যাজ আ কনসিকুয়েন্স অ্যাজ ওয়েল, এটা একটু পরে বলবো। বাট লং রানে আর শর্ট রানে মেইন ইনটিউশনটা হচ্ছে যে you are only able to increase the labor. আর এই যে যেহেতু ক্যাপিটাল আর ল্যান্ড ফিক্স, তাহলে এন্ড অফ দি ডে কিন্তু লেবার ইনফাইনাইটলি বাড়ানো যাবে। জি এট সাম পয়েন্ট অফ টাইম লেবারটাও কিন্তু আমাদের স্টেবল হয়ে যাবে। স্যার। ম্যাম, আই হ্যাভ যেটা হচ্ছে ম্যাম, এখানে যে অন্টারপ্রেনারশিপ যেটা আসে, চারটা যে বলেছিলেন আপনি, ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল, অন্টারপ্রেনারশিপ, এই অন্টারপ্রেনারশিপ কি চেঞ্জ হওয়া পসিবল শর্ট টার্মে, লাইক নিউ আইডিয়া ইমপ্লিমেন্টেশন করা বা কিছু একটা? এগেইন শর্ট রানে তো আমরা বলি যে entrepreneurship-ও ইভেন চেঞ্জ হওয়াটা ডিফিকাল্ট বিকজ চেঞ্জিং অ্যান entrepreneurship তো মানে হচ্ছে your business has been taken over by someone else, নতুন কোনো entrepreneur আসলো, then that's a whole new business কিন্তু। তো ওই বিজনেসটা তো আর থাকলো না, ইটস ম্যানেজমেন্ট ওইটাকে তো চেঞ্জ। আমরা ধরতে পারি না, রাইট? হ্যাঁ, ওটা আমরা পারি না শর্ট রানে, বাট লং রানে you can make the adjustments. Okay, moving on to the main topic. Okay, so now that we have understood the situation between short run and long run, main difference টা হচ্ছে economic difference টা হচ্ছে short run এ আমাদের শুধু একটাই variable factor হচ্ছে labor, আর long run এ আমাদের variable factor হচ্ছে all of the factors. Okay, now we see some parameters that are taken into account when a producer makes production decisions. So আমরা আগে short run এর situation টা দেখবো and then we are going to move on to the long run situations. There are three parameters: total product, marginal product, and average profit. We're going to see them one by one. The first one is the total product, which is the maximum output that a given quantity of labor can produce. So, age on my right, you can see a table. The second column of the table is the uh, column for labor. So age labor আমরা hire করছি, তার জন্য আমার total output we are looking at a jump per factory. So তার জন্য আমাদের total outputটা change হচ্ছে. So as you can see,
as we increase the number of labor, the total product also increases. Okay, so তাহলে total productটা হচ্ছে the total product that is produced by the total labor. So একটা worker hire করে total product is 4. If you're hiring 5 workers, total product is 16. Okay. Likewise, marginal product of labor is the change in total product resulting in from 1 unit increase in the quantity of labor employed. So marginal product is important. Marginal product is basically the change in total product resulting in from 1 unit increase in the quantity of labor employed. If you look at column number 2 and column number 3, as we increase the number of labor, our output increases, right? So একটা লেবারের জন্য 4 ছিল, দুইটা লেবারের জন্য 10. এই যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে আউটপুটে, আগে ছিল 4, এখন হচ্ছে 10. This difference between output is called the marginal product of labor. So marginal product of labor is basically the change in total product occurring due to change in one unit of labor. Okay. Likewise, average product, like the average of any um, component, is the total product divided by total worker. Average আর marginal মধ্যে কিন্তু difference আছে, right? So average টা হচ্ছে আমাদের total product যত 4 and so total product divided by total labor. Again, total product is 13, total labor is 3, then average product is 4.33. Question আছে কারো? মিস মার্জিনাল প্রোডাক্টটা মিস আবার একটু বলবেন মিস, মানে এভারেজ প্রোডাক্টটা বুঝছি মিস, মানে ভাগ ভাগ করে এরকম হবে, কিন্তু মার্জিনালটা বুঝি নাই মিস। Marginal product টা হচ্ছে change in total product divided by change in labor. So আমার একটা additional labor hire করে আমার আউটপুটটা কতটুকু চেঞ্জ হচ্ছে। So আগে ছিল 4, যখন দুইটা হায়ার করলাম তখন মার্জিনাল টোটাল প্রোডাক্ট হচ্ছে 10. So 4 আর 10 এর ডিফারেন্সটা হচ্ছে 6. এই 6ই হচ্ছে মার্জিনাল প্রোডাক্ট। এই 6 কে কি বলা হয়? মার্জিনাল প্রোডাক্ট লেখা আছে এখানে। ওকে ওকে। ওকে, মিস 10 যেহেতু এটা 5 হওয়ার কথা না মিস, মানে জাম্পার্স পার ওয়ার্কার 5 হওয়ার কথা না মিস, মানে প্রতিটা ইয়ার জন্য ওয়ার্কারের জন্য মানে 5টা করে জাম্পার এরকম। কোনটা মার্জিনাল প্রোডাক্ট? হ্যাঁ ম্যাম। না, so marginal not necessarily সব labor is equally productive. So কেউ বেশি বানাচ্ছে, কেউ কম বানাচ্ছে। So সবাই fixed amount এ বাড়াচ্ছে না। And also, I'm coming to that, if you look at the marginal product, if you look at the marginal product column, marginal product actually increases, right? So first it increase করলো 4 to 6, but after that it starts decline. So এই যে marginal product at first increase করে দেন আবার decline করে যায়, এইটাকে বলা হয় diminishing marginal returns. এটা কেন হচ্ছে? Remember একটু আগেও কয়েকজন কোয়েশ্চেন করলেন যে লেবার চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু ক্যাপিটাল চেঞ্জ হচ্ছে না। এক্স্যাক্টলি ফর দ্যাট রিজন। ইমাজিন এই যে জাম্পার ফ্যাক্টরিটা আছে, এখানে একটাই জাম্পার মেশিন আছে, রাইট? তো যেটা একটা মেশিন আছে তার মানে যখন একজন ওয়ার্কার কাজ করবে তখন হি উইল বি ইউজিং দ্যাট মেশিন ফুললি। বাট যখন দুইটা ওয়ার্কার হায়ার করে গেল আমাদের মেশিন কিন্তু স্টিল সেম। রিমেম্বার আমরা শর্ট রানে আছি, সো আমাদের স্টিল একটাই মেশিন আছে। তো যখন দুইজন ওয়ার্কার হায়ার করলো তখন দুইজন ভাগ করে নিল যে তুমি 12 hours, আমি 12 hours. So two workers jointly operate the jumper machine. Okay. Now যখন third worker hire করে হলো, then the work gets divided among 3 people, right? So
সো অফকোর্স হতে পারে যে ২ জন যখন কাজ করছিল they were operating fully. যখন থার্ড জনকে আনা হলো দেখা গেল ৩ জনের মধ্যে যখন ডিভাইড হয়ে গেল, each of them have a lot of ideal time. সো আইডিয়াল টাইমে ওরা তো আর কিছু করতে পারছে না বিকজ ওদের নাম্বার অফ মেশিন হচ্ছে ফিক্সড। সো এই যে বিকজ আমাদের লেবারটা বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের মেশিনস, টুলস ফিক্স থেকে যাচ্ছে। দ্যাট ইজ ওয়াই আমাদের মার্জিনাল প্রোডাক্টটা আস্তে, আস্তে কমে যাবে। বিকজ as we hire more workers given the same number of machines, each worker will be producing less. যদি এক্সাক্টলি একটা মেশিন থাকে আর একজন থাকে তাহলে যতটুকু প্রডিউস করবে, একটা মেশিন যদি ৫ জন ডিভাইড করে প্রডিউস করে তাহলে তার থেকে বেশি প্রডিউস করবে বাট at a decreasing. This is called the diminishing marginal return. So, in conclusion, as a firm, the law of diminishing return states that as a firm uses more of variable input, আমাদের এখানে variable input হচ্ছে labor, with a given quantity of fixed input, এখানে আমাদের fixed input হচ্ছে ওই জাম্পার মেশিনটা, নিটিং মেশিন, then the marginal product of the variable input eventually diminishes. মানে শুরুর দিকে যত বাড়বে শেষের দিকে আর তত বাড়বে না বিকজ the number of machine is fixed. So in your exam, you can actually be asked to explain why the marginal product curve exhibits diminishing marginal return. So তখন you will have to explain this myself. Okay. So if I take you back, এই যে টেবিলটা আছে, এই টেবিল থেকে we can actually draw the total product curve, marginal product curve and average product curve. So total product curve হচ্ছে is the relation between labor and total product. আমার each unit labor কতটুকু output produce করছে that is given by the total product curve, which looks like this. এই ভ্যালুগুলো বসালে we get a product curve which looks like this. Okay. এখন in your exam you can be asked to first calculate the total product, তারপর বলা হতে পারে draw the total product curve. Okay, so then with the given values you need to draw it. এখানে the thing is quite easy, simple graph, difficult কিছু নেই। একটা সিলিন্ডার হয় সেটা হচ্ছে you often put labor on the y-axis and output on the x-axis, and that is why you get 0 there. Okay, remember output is a function of labor. That is, output is determined by the labor. That is why labor will always be on the x-axis and output will always be on the y-axis. Likewise, এই যে ভ্যালুগুলো আমাদের আছে মার্জিনাল প্রোডাক্টের জন্য, if we plot them in a graph, marginal product curve looks like this. এই যে শুরুর দিকে ইনক্রিজ করছে but after a while due to diminishing marginal return, the marginal product curve decreases. So তোমাদের এক্সামে মার্জিনাল প্রোডাক্ট ক্যালকুলেট করতে বলা হতে পারে, দেন বলা হতে পারে draw the marginal product curve and explain why the marginal product curve exhibits diminishing marginal returns. So তখন এই গ্রাফটা আঁকবে and then you will have to explain this slide that explains the diminishing marginal returns. Question আছে কারো? নো ম্যাম। ম্যাম এভারেজ প্রোডাক্টটা কি আরেকবার বলা যাবে কিভাবে? হুম
Average product is ম্যাম উপরে যে কার্ডটা মানে উপরে যে ওই যে ম্যাম ইটা করা হয়েছে না ম্যাম ওই যে টোটাল প্রোডাক্ট মার্জিনাল প্রোডাক্ট এন্ড এভারেজ প্রোডাক্ট সেখানে the table. হ্যাঁ ম্যাম এখানে এভারেজ প্রোডাক্টটা ম্যাম Average product is ম্যাম লাস্টেরটা total product divided by total labor. হ্যাঁ, total product হচ্ছে 60 divided by 5. That is equals to 3.20. জি ম্যাম বুঝতে পারছি So likewise, we can also plot the average product curve, and that will look like this. So average product curve দেখা যাচ্ছে যে রিডিউস করছে। এটা কেন রিডিউস করছে? বিকজ আমাদের মার্জিনাল প্রোডাক্টটা যেহেতু রিডিউস করে যাচ্ছে লেবার বাড়ার সাথে সাথে, দ্যাট ইজ ওয়াই অ্যাভারেজ অন অ্যান অ্যাভারেজ the average product also declines. And এই যে এখানে একটা গ্রাফ আছে, এই গ্রাফ থেকে দেখা যায় যে as long as আমাদের রেটটা হচ্ছে মার্জিনাল প্রোডাক্ট, পার্পলটা হচ্ছে অ্যাভারেজ প্রোডাক্ট, as long as marginal product is above the average product, the average product increases. বাট যখন মার্জিনাল প্রোডাক্টটা ডিক্লাইন করে অ্যাভারেজ প্রোডাক্টের নিচে চলে আসলো, দেন অ্যাভারেজ প্রোডাক্ট অলসো ডিক্রিজেস। ওকে, এটা কেন হচ্ছে? বিকজ মার্জিনাল প্রোডাক্ট ডিক্লাইন করা মানে হচ্ছে আমি যখন এডিশনাল কোনো ওয়ার্কার হায়ার করছি, সে আমার জন্য আগের থেকে কম প্রডিউস করতে পারছে। অ্যাজ আ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট আমার টোটাল যে অ্যাভারেজটা আছে সেই অ্যাভারেজটাও কমে যাচ্ছে, বিকজ অ্যাভারেজটা হচ্ছে আমার টোটাল আউটপুট ডিভাইডেড বাই টোটাল লেবার। সো লেবার বাড়ানোর সাথে সাথে যদি আউটপুটটা না বাড়ে একই রেশিওতে, তাহলে অ্যাভারেজটা অ্যাকচুয়ালি কমে যায়। So that is why as when the marginal product falls below the average product curve, the average product also increases. In your exam, you can also be asked to explain this relationship between average product and marginal product. So তখন এই গ্রাফটা আঁকতে হবে, and এই যেখানে তিনটা পয়েন্ট আছে, এই তিনটা পয়েন্ট এক্সপ্লেন করতে হবে। ওকে, just give me a minute. I'm gonna bring my water bottle. Mhm.
So moving on to the cost portion now. So আমাদের এখন next task হচ্ছে to find out the short run cost. So again, we are going to see three parameters: total cost, marginal cost, and average cost. All right. So total cost, a firm's total cost is the cost of all factors of production. Total cost is divided into total fixed cost and total variable cost. So we need to understand what are fixed costs. So total fixed cost is the cost of the firm's fixed inputs. So imagine there is a small coffee shop, okay, and that's operating in a building. So today, no matter how many cups of coffees are sold in that shop, in that coffee shop, at the end of a month, at the end of the month, the coffee shop needs to pay the rent of that building, right? So here, the cost, which is the rental cost for that coffee shop, is actually fixed regardless of the number of coffee it sells. So this kind of cost that doesn't vary with the output that we produce is called the total fixed cost. It can be rental cost, it can be the cost of capital, it can be the cost of machines, tools, etc. These are all fixed cost যেটা আমাদের আউটপুটের সাথে সাথে চেঞ্জ হচ্ছে না। Whereas the total variable cost is the cost of the firm's variable input. What can be the variable inputs? Variable inputs can be number one, labor. So coffee shop যখন আমি ২ টা ওয়ার্কার রাখবো, I'll have to pay their salary. So the salary আমি pay করবো, that is going to be the variable cost. এখন ২ টা জায়গায় যদি আমি ৩ টে ওয়ার্কার হায়ার করি, of course they will be able to produce more cup of coffee. So ৩ টা ওয়ার্কার হায়ার করে আমি বেশি আউটপুট প্রডিউস করছি, but at the same time hiring 3 worker is going to be more expensive for me than hiring 2 worker. সো এই যে কস্টটা যেটা আমাদের আউটপুটের সাথে ভ্যারি করে, মানে আমরা যত বেশি আউটপুট প্রডিউস করব, আমাদের কস্টটা তত বেশি হবে। দিস ইজ কল্ড দি ভ্যারিয়েবল কস্ট। অ্যানাদার কাইন্ড অফ ভ্যারিয়েবল কস্ট ক্যান বি দি ইউটিলিটিস, রাইট? সো ইমাজিন করো ওই কফি শপে একটা মেশিন আছে, কফি মেশিন আছে। So the more number of coffees are produced with that machine, the more number of times will the machine operate. So মেশিনটা যত বেশি অপারেট করবে তত কিন্তু ইলেকট্রিসিটি স্পেন্ড হবে, রাইট? সো যত বেশি ও অপারেট করবে তত বেশি ইলেকট্রিসিটি খরচ হচ্ছে and তত বেশি ইলেকট্রিসিটি বিল হচ্ছে। So here again electricity bill or any kind of utility bills that are related to the production is also variable cost because আমাদের প্রোডাকশনের সাথে সাথে this cost increase. So the total cost at any given point of time is a sum of total fixed cost plus total question আছে কারো? No, ma'am. ম্যাম তাহলে মানে ফিক্সড কস্ট গুলো তো কোনো ইয়াতে চেঞ্জ হয় না, আমি লেবার বাড়াই আর কমাই বা যাই করি, রাইট? সেমই থাকছে fixed cost, right? So এই চ্যাপ্টারটা actually খুবই easy, so that is why I'm not gonna take much time to explain this chapter. আমাদের main task from this chapter is to solve the practice problem. So once I'm done with this chapter, hopefully by the next lecture I'll be done. Then I'm going to solve some practice questions. So এই chapter থেকে mostly there wouldn't be any broad theoretical question. So kind of a small conceptual question, একটু আগে যেটা বললাম, and mostly there will be calculations, okay? You will have to compute variables like fixed cost, variable cost, marginal product, average product, all of that. So have a look at the costs and how they look like. So say we are looking at the same jumper factory. So the first column actually labor, second column actually output. Then we have total fixed cost. And as you can see,
এই যে ফিক্সড কস্টটা আছে এটা কিন্তু আউটপুটের সাথে চেঞ্জ হচ্ছে না। Even though the output increases, the total fixed cost actually is same, which is 20. However, if you look at the variable cost, the variable cost actually changes with the output. So যখন 4টা জাম্পার প্রডিউস হচ্ছে, the variable cost is 25 because একটা ওয়ার্কার হায়ার করা হচ্ছে। যখন 2টা ওয়ার্কার হায়ার করা হচ্ছে, so তখন ভ্যারিয়েবল কস্ট হচ্ছে 50, কারণ একটা ওয়ার্কার হায়ার করতে লাগছে 25, 2টা ওয়ার্কার হায়ার করতে লাগছে 50। ওয়ার্কারদের যে স্যালারি আছে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফিক্সড, রাইট? সো দে রিসিভ আ ফিক্সড স্যালারি, দ্যাট ইজ ওয়াই এটা কিন্তু 25 করে বাড়বে as we hire additional workers. And as you can see, with the increase in the number of labor, there is an increase in the number of output, and which also increases the total variable cost. The last column is the column for total cost. That is basically the sum of total fixed cost plus total variable cost. So there's nothing difficult in this. To my right hand side, you can see the graphical representation of cost curves. So এই যে আমার horizontal লাইনটা আছে, এই horizontal লাইনটা হচ্ছে total fixed cost. It is fixed at 25. So আমার আউটপুটের সাথে এটা চেঞ্জ হচ্ছে না. That is why it is fixed at 25. Total variable cost starts from 0. Okay? So যখন কিছু labor 0, cost to 0. যখন labor 1, তখন cost হচ্ছে 25. When labor is 4, the cost is 100. Likewise, the total variable cost is 10. So total cost is the sum, graphical sum of total fixed cost plus total variable cost. এই দুটো যদি add করি, that's gonna give us the total cost curve. And you can see cost curve কিন্তু always increase করছে, right? Because আমাদের যত বেশি production হচ্ছে, এই যে output যত বেড়ে যাচ্ছে, আমার cost ও কিন্তু associatively বেড়ে যাচ্ছে। Question আছে কারো? মিস ভ্যারিয়েবল কস্টের মধ্যে কি মানে লেবারদের স্যালারি ইনক্লুডেড মিস? হ্যাঁ, ভ্যারিয়েবল কস্ট এখানে তো আমাদের একটাই ফ্যাক্টর আছে, সেটা হচ্ছে লেবার। সো ভ্যারিয়েবল কস্ট বলতে আমরা লেবারের কস্টটাকে বোঝাচ্ছি। মিস আবার জাম্পার বানাতে কত খরচ হচ্ছে তাও আছে না মিস ভ্যারিয়েবল কস্টে? না, টোটাল কত খরচ হচ্ছে সেটা তো টোটাল কস্ট থেকে বের করা যাচ্ছে। তো তোমার লেবারের কস্ট আছে, কিন্তু লেবারের কস্ট বাদেও তো সে তোমার যে ফ্যাক্টরিটাতে প্রোডাকশন হচ্ছে সেই ফ্যাক্টরি মেবি একটা রেন্ট আছে, রাইট? সো ওটাই তো তোমার ফিক্সড কস্ট, সো ওইটাও তোমার কস্ট। আচ্ছা, জি। সে এখানে তোমার টোটাল 4টা জাম্পার প্রডিউস করতে তোমার টোটাল কস্ট হচ্ছে এটা কত হবে? ভুল আছে, ইটস গোনা বি 50। 50। Next we move on to average and marginal cost. Okay, marginal cost আগের মতোই সেম। সো আমাদের marginal cost হচ্ছে change in is calculated as the change in total cost divided by change in output. So output change হওয়ার সাথে সাথে আমার কস্টটা কতটুকু চেঞ্জ হচ্ছে, that is what is given by marginal cost. এই যে marginal cost আছে, how is it calculated? So
If one additional worker is hired, the output increases from 0 to 4. Okay? So, বাট এই যে ওয়ার্কার হায়ার করলে তার জন্য আমার এডিশনাল কস্ট কত বাড়ছে? আগে ছিল 25 এখন হচ্ছে 50। তাহলে চেঞ্জ ইন কস্ট হচ্ছে 25 আর চেঞ্জ ইন আউটপুট হচ্ছে 4। মার্জিনাল কস্ট ইজ চেঞ্জ ইন টোটাল কস্ট divided by change in output. Okay? So, marginal cost, if we hire one worker, is gonna be 6. Likewise, if you hire from 2 to 3 workers, total output increases by 3, total cost increases by 25. The marginal cost is gonna be 25 divided by 3, which is 8.3. And this goes on. এখানে output change হচ্ছে 1, cost change হচ্ছে 25. So, marginal cost is 25. মার্জিনাল প্রোডাক্ট যেমন চেঞ্জ ইন টোটাল আউটপুট ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন লেবার ছিল, এটা কিন্তু লেবার না, এটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন টোটাল কস্ট ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন আউটপুট। Okay, moving on to the rest of the parameters. Average fixed কস্টটা কি? Average fixed কস্টটা হচ্ছে এই যে আমার ফিক্সড কস্টটা আছে divided by output, that's gonna give us the average cost. So, total fixed cost divided by total quantity of output. Average variable cost likewise হচ্ছে total variable cost divided by total output. আর average total cost দুইটা বেতে ক্যালকুলেট করা যায়। You can simply add average variable cost and average fixed cost. The last 7 and 8 column যদি অ্যাড করি, that's gonna give us the average total cost. আরেকটা ওয়ে আছে, এই যে টোটাল কস্ট কলাম আছে, টোটাল কস্ট থেকে টোটাল আউটপুট ডিভাইড করলে that's also gonna give us the average total cost. Now let's have a look at the graphical representation. So এই যে আমাদের ভ্যালু গুলো আছে, marginal cost, average variable cost, average fixed cost. If we plot them in a graph, then the cost curves look like this. Always remember that the cost curves are mostly U-shaped cost curves, okay? Because it starts declining at the beginning, but then they start increasing when more output are produced. এই যে marginal cost curve আছে, the red one, this is exactly opposite to the marginal product curve. আমাদের marginal product curve টা কিন্তু এমন ছিল, right? So, why is that so? Because since আমার marginal product টা decline করছে more worker hire করার জন্য, that is why আমি worker কে যত আগের সমানে যদি pay করে থাকি, সেই worker is not as productive as the earlier worker. Worker আগের মতো productive না, কিন্তু আমার তাদেরকে same টাকাই salary pay করতে হচ্ছে। That is why it increases my additional cost. And এই জন্য, since marginal product diminishes, marginal cost starts increasing. And if you look at the average fixed cost কিন্তু অন্য cost curve থেকে different. It actually decreases. কেন? Because average fixed cost আমার output এর সাথে সাথে increase করছে না। Rather, আমার যত বেশি output হচ্ছে আমার average fixed cost টা কিন্তু তত কমে যাচ্ছে। That is why average fixed cost curve is a downward sloping cost curve.
আচ্ছা, লাস্ট একটা জিনিস পড়াবো, সেটা হচ্ছে the shifts in the cost. So আমরা ডিমান্ড সাপ্লাই চ্যাপ্টার যেমন দেখেছিলাম, there can also be shift in the cost. So কোন কোন ফ্যাক্টরের কারণে শিফট হতে পারে? একটা হতে পারে টেকনোলজি। So a technological change that increases productivity shifts the total product, marginal product and average product. So এটা আমরা আগেই জানি। তো যখন কোনো টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট হয়, ইমাজিন করো ওই কফি শপে নতুন কোনো ফাস্ট মেশিন আনা হলো, রাইট? অফ কোর্স দি লেবার্স উইল বি মোর প্রোডাক্টিভ দেন বিফোর। আগে যেমন একটা ওয়ার্কার 4টা জাম্পার প্রোডিউস করছিল, সো জাম্পার ফ্যাক্টরিতে যদি কোনো টেকনোলজিক্যাল innovation হয়, that's actually going to increase the output of the same worker. So workers become more productive. So আমার এই যে product curve আছে, that is actually going to shift upward parallel. টোটাল প্রোডাক্টও চেঞ্জ হবে, অ্যান্ড যেহেতু টোটাল প্রোডাক্টের উপরে মার্জিনাল প্রোডাক্ট ডিপেন্ডেন্ট, দ্যাট ইজ ওয়াই আমাদের এই যে মার্জিনাল প্রোডাক্ট কার্ভটা আছে, that will also shift upward parallelly, and so will the average product. কেন হচ্ছে? Because of technological advancements, labor become more productive. আরেকটা হতে পারে, সেটা হচ্ছে changes in factor price. An increase in factor price increases cost, shifts the cost. But the way the curve shifts depend on which factor prices change. For example, যদি রেন্ট চেঞ্জ হয়, রেন্ট হচ্ছে ফিক্স কস্ট, তাহলে ফিক্স কস্টটা চেঞ্জ হবে, ভ্যারিয়েবল কস্টটা সেম থাকবে। আর যদি ওয়ার্কারদের ওয়েজটা চেঞ্জ হয়, তাহলে ভ্যারিয়েবল কস্ট চেঞ্জ হবে, বাট ফিক্স কস্ট সেম থাকবে। ইদার ওয়েতে আমার টোটাল কস্টটা কিন্তু চেঞ্জ হবে, রাইট? বিকজ টোটাল কস্ট ইজ ফিক্সড কস্ট প্লাস ভ্যারিয়েবল কস্ট। এন্ড যদি প্রাইস বেড়ে যায়, তার মানে হচ্ছে আগে যেমন সে হায়ারিং ওয়ার্কার বাস প্রত্যেকটা ওয়ার্কার স্যালারি হচ্ছে 25,000, এখন যদি 25 এর জায়গায় 50 হয়ে যায়, তাহলে আমার কিন্তু সেটা যদি 50 হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আমার টোটাল কস্টটা প্রত্যেকটা লেবারের জন্য 50 করে বেড়ে যাবে, অ্যান্ড which will also mean আমার যে টোটাল average total cost curve টা আছে, or the total cost curve টা, this will also move upward. আমার সেম ওয়ার্কারকে আগের থেকে বেশি ওয়েজ দিতে হচ্ছে। কোয়েশ্চেন আছে কারো? ইয়েস ম্যাম। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, বলো। হ্যাঁ ম্যাম, এখানে যে কস্ট ইনক্রিজ হওয়া বলতে কি বোঝাচ্ছে? মানে লেটসে আমি একটা প্রোডাকশন করতেছি, তো কস্ট ইনক্রিজ হওয়া বলতে আমি যে প্রোডাক্টটা সেল করছি, ওই প্রোডাক্টটা আমি আর বেশি দামে সেল করতে পারতেছি, ফলে আমার বেশি লাভ হচ্ছে, এটা বোঝাচ্ছে? না, দ্যাট ইজ ইয়োর প্রফিটেবিলিটি। কস্ট বেশি মানে হচ্ছে আমাদের যে এখানে একটাই ফ্যাক্টর আছে, সেটা হচ্ছে লেবার। সো লেবারকে তোমার স্যালারি দিতে হচ্ছে, দ্যাট ইজ আ কস্ট, রাইট? সো লেবারকে স্যালারি দিতে হচ্ছে সে 25, একটা লেবারকে 25 দিতে হচ্ছে, দুইটা সো ইচ লেবারকে 25 দিতে হচ্ছে। সো যত বেশি ওয়ার্কার হায়ার করবে, তোমার 25 করে কস্ট পাচ্ছে। কিন্তু যদি এখন এটা 25 না হয়ে সে 50 হয়, মানে লেবারের ওয়েজটা বেড়ে গেল, তাহলে তোমার বেশি টাকা দিতে হচ্ছে না লেবারকে? জি ম্যাম। সিন্স বেশি টাকা দিতে হচ্ছে, দ্যাট ইজ আ কস্ট টু ইউ। সো যেহেতু লেবার কে এখন বেশি টাকা দিতে হচ্ছে, দ্যাটস অলসো গোনা ইনক্রিজ ইউর টোটাল কস্ট। কি ওকে। ওয়ার্কার হায়ার করছি, বাট উইথ আ গ্রেটার স্যালারি অ্যান্ড ইনকারিং আ গ্রেটার কস্ট। ইয়া। এই জন্য এই যে কস্ট কার্ভটা আছে, দ্যাট উইল শিফট আপওয়ার্ড।
মিস তাহলে প্রত্যেকটা লেবারের স্যালারি যদি 25 করা হয় তাহলে তুমি সেটা ফিক্স হয়ে গেল না মিস, ভেরিয়েবল তো মিস হলো না আর। না, প্রত্যেকটা ওয়ার্কারের তো তোমার তো ওয়ার্কারদেরকে যেহেতু একই কাজ করছে স্যালারি তো সেমই হবে, ফিক্সড হয়ে যাচ্ছে না তো স্যালারিটা তো পার ইউনিট স্যালারিটা ফিক্স, কিন্তু তুমি যত বেশি ওয়ার্কার হায়ার করবে তত তোমার কস্টটা বেশি হবে না? ও হ্যাঁ মিস। যদি তুমি রেন্টের কথা চিন্তা করো, তুমি আজকে 5টা ওয়ার্কার হায়ার করলেও তোমার রেন্ট 50,000 টাকা, 10টা ওয়ার্কার হায়ার করলেও তোমার রেন্ট 50,000 টাকা, রাইট? কিন্তু ওয়ার্কারদেরকে যেহেতু স্যালারি দিতে হয় ওদের সাথে সাথে তোমার কস্টটাও চেঞ্জ হবে, ভ্যারিয়েবল কস্ট। ইয়েস ম্যাম। Okay, I think I shall stop here. আরেকটু বাকি আছে. We can finish that in the next lecture. Then I'm gonna also solve some maths. ম্যাম বেসিক্যালি এটা এই চ্যাপ্টারটা মানে থিওরির জন্য বেশি ফোকাস না, থিওরি ফোকাস চ্যাপ্টার। No, this is more of a mathematical chapter. এখান থেকে mostly maths থাকবে, ছোট ছোট 2-3 মার্কের conceptual questions থাকতে পারে। ওকে ম্যাম। Okay, I'm done. I'm just gonna call out your name and then I'll let you go. Just give me 1 minute. Section 4, respond to your roll call. Jannatul Naim, প্রেজেন্ট ম্যাম। Maisha Binti Munwar, Yes, ma'am. MD Shahriar Al Mustaqim, Present, ma'am. MD Shahran Ivan, প্রেজেন্ট ম্যাম। Kia Fauzia, Yes, ma'am. Debojit Bhattacharya, Ishtiaq Ahmed, Tasnia Zaman, Debarata Bhumik, Ma'am, Tasnia Jannat present. Debarata Bhumik, Nusrat Jahan, Present, ma'am. Ghazi Arman Islam, Present, ma'am. ABM Daniel, ইয়েস ম্যাম।
Fayaz Ibn Rahman, Mahbuba Zaman, Present, ma'am. Siam Rahman, Present, ma'am. Mohammad Amir Fahad, Present, ma'am. Samir Tabassum, Samia Tabassum, Snigdha Yes, ma'am. Islam Nilima, Yes, ma'am. Aritra Ghosh, Present, ma'am. Present. Nahian Rahman, Present, ma'am. Nahian, Mohammad Present, ma'am. Ziaun Abrar, Nabia Nobeli, Zion after present. Present, ma'am. Al Nahian bin Sarwar, Present, ma'am. Sanjida Ahmed, Present, ma'am. Tatra Poddar, Present, ma'am. Fardin Mohammad, Present, ma'am. Kabbu Bhattacharya, Present, ma'am. Imri Samsur Shafi, ম্যাডাম হি ইজ প্রেজেন্ট, ওর মাইক কাজ করতেছে না, মেসেজ দিছে এখন। Nigi Shikdar, Forup Kormakar, Yes, ma'am. Navid Anjum, Yes, ma'am. Mohammad Siamul Islam, Present, ma'am. Shami Islam, Yes, Yasir, ma'am. Present, ma'am. Faizul Islam, Fayazul Islam, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sumaya Muzabin, Samiun Jahan, Yes, ma'am. Imri Nazmus Sakib, Present, miss. Askia Binte Alam, Present, ma'am. Sabidul Karim, Iftikhar Uddin. Okay, Sabidul Karim is present. Iftikhar Uddin, Nishat Tasneem, আচ্ছা সেকশন 4 আর কারো বাকি আছে? ম্যাম আমি সেকশন 3 এর সেকশন 3 সেকশন 3 একদম লাস্টে। সেকশন 4 আর কেউ আছো? সেকশন 4 calling name from section 5 Allama Mukhtiar, Alif Khan, SK Zulia Saika, Ana Firdos, Present, ma'am. Sujishmita Anwar, প্রেজেন্ট ম্যাম Anwar Ahna Firdos, Yes, ma'am. I'm here. Risha Tasin, ইয়েস ম্যাম MD Sakib Hussain, Yes, ma'am. Kim Abdul Fahad Ibn Alam, Present, ma'am. Abu Bakr Hasnat, Present, ma'am. MD Hasibul Islam, Yes, ma'am. Shoaib Mahbub, Shoaib Mahmud, Mahir Hilal, প্রেজেন্ট ম্যাম। Anaf Arif, Present, ma'am. Simon Riza, Present, ma'am. Yamin Hussain, Wasif Islam, Sumaya Hassan, প্রেজেন্ট ম্যাম Tafsirul Haq, Present, ma'am. Tasfia Shabnam, প্রেজেন্ট ম্যাম Nilay Kumar, Present, miss. Tawkir Arifin, Present, ma'am. Purba Tahia, প্রেজেন্ট Mir Sayyara Ifat,
Present, ma'am. Faryanas Tabassum, Present, miss. Trijon Ahmed, Yes, ma'am. Tashik Ahmed, Present, ma'am. Imdi Zahirul Islam, Present, ma'am. Abdullah Al Mamun, Mugdhu Saha, Present, ma'am. Imdi Golam Musabir, Muntasir Rahman, Yes, ma'am. Fayaz Abrar, Tanzina Faria, Present, ma'am. Imdi Tahsin Rahman, প্রেজেন্ট মিস। MD Mahi Muntasir, Yes, ma'am. Pritam Datta, Present, ma'am.